Dear students, in the video let us discuss some examples of a discontinuous functions. Okay, so before stating the theorem, let me recall some basic definitions. Recall என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம்னா, that is let f be a function from open interval a comma b ல இருந்து r permanent function. Okay, and x naught belongs to open interval a comma b. Then என்ன proof பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, f is continuous at x naught if and only if என்ன condition அப்படின்னா, that is f is continuous at x naught if and only if the right and left and right limits. Okay, the left and right limits of f at x naught exist. Okay, and this f at x naught plus the right limit, which is equal to f of x naught minus the left limit. This must be equal to f of x naught. Okay, so f is continuous at the point x naught, then these two limits exist and it must be these all are equal to f of x naught. Okay, இப்படி இருந்தால் then f is continuous at the point x naught. So now I am assuming that f is not continuous. Okay, so if f is not continuous at x naught, continuous ஆக இல்லைன்னா அர்த்தம் அப்படின்னா if and only if என்னென்ன properties எல்லாம், then these are all the properties, these are all the possibilities. Okay, then number one, this f of x naught plus or f of x naught minus may not exist. Okay, இப்படி இருக்கலாம். இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம போகலாம். Number two, okay, both f of x naught plus and f of x naught minus exist, may not exist. Okay, here both f of x naught plus and f of x naught minus exist, and number one in the possibility is f of x naught plus which will be not equal to f of x naught minus. இப்படி இருக்கலாம். or இல்லைன்னா இன்னொரு வழி என்னது, this r. Okay, or this is a possible f of x naught plus must be equal to f of x naught minus, but this is not equal to f of x naught. So ஒன்று இதில் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் போகலாம், இல்லைன்னா ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகி ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்து அது f of x naught ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருக்கலாம். So this part is said to be discontinuity or simple continuity. Okay, simple discontinuity. Continuity at x naught. Okay, this is called a simple discontinuity at x naught. அல்லதுனா discontinuity of first kind. Okay, or இது இப்படி சொல்லலாம், or discontinuous continuity of first kind. இது என்னது அப்படின்னா, this is called discontinuity of second kind. Continuity of second kind. Okay, so
f of x naught plus f of x naught minus exist ஆக இருந்து இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சு அப்படின்னா this is called as discontinuity, simple discontinuity or discontinuity of first kind. இதில் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸிஸ்டே ஆகாமல் போச்சு அப்படின்னா that is called discontinuity of second kind. Okay, so we'll go for some example. So example 1. Example 1. So this is a very famous example. என்ன அப்படின்னா the function f is a function from open interval a comma b to r given by defined by எப்படி define பண்றேன் அப்படின்னா this f of x which is equal to I may have this is 1 this is 1 if x is rational and 0 if x is irrational. Okay, then f is not continuous at any point. Then f is not continuous at any x belongs to open interval. இது கண்டினியூஸே கிடையாது. Moreover, என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா f has second kind of discontinuity. Continuity. This has at each x belongs to open interval. ஓகேயா, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் அதனுடைய லெஃப்ட் லிமிட்டோ ரைட் லிமிட்டோ ஏதோ ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமல் போகுது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். ஓகே, ஷல் வி ப்ரூஃப் கொடுத்துலாமா? ப்ரூஃப் let x naught belongs to open interval a comma b. ஓகேயா, இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா now we claim this f of x naught plus does not exist. இது எக்ஸிஸ்டே ஆகாது அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இது நான் என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றேன்னா ஏன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னா you take a sequence let பாருங்க x நாட் வந்து இதுல இருக்கு ஓபன் இன்டர்வல் a க்கு போய் அப்ப படத்துல வந்து இப்படி இருக்கும். இது a, இது b, இதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா x நாட் இருக்கா. அப்போ choose sequence some tn which converges to x naught from right. Okay, அப்போ if this exists, if f at x naught plus exist ஆச்சுன்னா exist then f of tn converges to f at x naught plus whenever tn is a sequence, whenever tn is a sequence in எதுல open interval x naught comma b ல, okay, such that this tn converges to x naught. Okay, so this is the characterization. இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும் போதே the definition right limit left limit சொல்லும்போது அதோட characterization equivalently அப்படின்னு சொன்னாங்க. கரெக்டா இருக்கு. equivalently we are having this has a right limit at the point ஆக இருந்ததுன்னா இது அந்த q equal to தான் என்ன எழுதிருக்கேன் f of x plus எழுதிருக்கேன். Okay, so f of tn converges to q whenever tn is a sequence இதுக்கு right side ல. Okay, x comma b ல இருக்கணும் such that tn converges to x ஆகணும். அப்போ எனக்கு இப்போதைக்கு ஒருவேளை இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருந்தால் then எப்பெல்லாம் tn is a sequence converges to x naught from right ஆக இருந்ததுன்னா this f of tn must converges to f at x naught plus னு வரணும். Okay, if it exists. Okay, now
choose a tn in open interval x naught comma b where these tn's are all rational. Correct? இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, such that this tn converges to x naught. நாங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட் எல்லாம் எக்ஸ் நாட்டுக்கு இந்த பக்கத்தில் நிறைய ரேஷனல்ஸ் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ரேஷனல் நம்பர்ஸ் விச் கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ் நாட். ஓகே, சூஸ் tn இன் ஓப்பன் இன்டர்வல் எக்ஸ் நாட் கமா பி வேர் tn's are all rational numbers. அப்படின்னு என்ன கிடைக்கும்? this implies that f of tn converges to f at x naught plus. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து என்னது, if tn's are all rational ஆக இருந்தால் f of tn வந்து என்னது, if it is x is rational then f of x வந்து என்னது 1. அப்போ these are all 1 1 1 1 1 1 ங்கிற சீக்வன்ஸ். ஓகே, so these are all இப்படி எழுதிக்கிட்டுமா, these are all 1 1 1 1 1 அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ். ஓகே, 1 for every n. ஓகே, this implies that இது வந்து என்னது, it is a 1 1 1 1 ங்கிற சீக்வன்ஸ். இது தனியா வேற எழுதிக்கிறேன். tn converges to x naught. என்னாச்சு, அழிக்க மாட்டேங்குது. ஓகே, ஃபைன். tn same then f of tn which is equal to 1 for every n. This implies that f of tn converges to 1. So this implies that f at x naught plus which is equal to 1. Okay, எப்போ tn's are all rational ஆக இருந்தனா f of x naught plus equal to 1 ன்னு கிடைக்கும். If tn's are all irrational, now if choose tn, okay, in open interval x naught comma b where tn's are all irrational such that this tn converges to x naught. இப்படி நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இங்க tn rationals இருக்கிற மாதிரி நிறைய irrational numbers இருக்கும். அப்ப irrational numbers we can have a approach to here. அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா then f at tn which is equal to 0 for every n belong n. Okay, so this implies that f at tn converges to 0. இது ஏன் f of tn எல்லாம் 0 by the definition? எப்போலாம் x irrational ஆக இருந்ததோ f of x வந்து 0. அப்ப இங்க tn எல்லாம் irrational ஆ இருக்குன்னா f of tn வந்து 0 ன்னு கிடைக்கும். அப்போ this implies that f at x naught plus வந்து என்னவா இருக்கணும், 0 இருக்கணும். இந்த கேஸ்ல 1 இருக்கணும்னு போட்டுருக்கோம், இந்த கேஸ்ல 0 இருக்கணும். ஓகேங்களா, contradiction. Okay, so this implies that f at x naught plus does not exist. Okay, இது கிடைக்கவே கிடைக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இப்படி இந்த எலிமெண்ட் f of x naught வந்து எக்ஸிஸ்டே ஆகலை. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், 1 எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைன்னா கூட this implies that f has discontinuity of second kind at x naught. கரெக்டா சார்? நீங்க அப்போ நம்ம வந்து f of x naught மைனஸ் கால்குலேட்டே பண்ணலன்னா கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல. ஓகே, எனக்கு ஏதாவது 1 எக்ஸிஸ்ட் ஆகலைனாலே அது வந்து செகண்ட் கைண்ட்ல போயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் an example of a discontinuity at second kind. ஓகே, சரி, இப்போ நான் ஒரு ஹோம்வொர்க் கொடுக்குறேன். Similarly we can show that f at x naught minus a does not exist. Okay, that does not exist. Okay, இது நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you choose tn in எங்க a, x naught இதுக்கு இடையில ஒரு சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, of tn வந்து ரேஷனல் சூஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் irrational சூஸ் பண்ணுங்க, you will have an idea. Okay, so this f has a discontinuity at this way. Check. Now we are going to give another example. So I will take the next page. Example 2.
example 2 என்ன அப்படின்னா we are going to have this equation, that is f of x which is equal to, I'll make it be x if x is rational and 0 if x is irrational. Okay, then f is continuous only at x equal to 0. 0ல மட்டும் தாங்க கண்டினியூஸ் வரும், எந்த பாயிண்ட்லயும் இது கண்டினியூஸாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஸோ ஓகே, when x is rational இருக்கும்போது f of x equal to x, when x is irrational then f of x equal to 0. ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ப்ரூஃப். சரி, இது எப்படி சார் சொல்றது அப்படின்னா நம்ம இதை தான் சொல்ல போறேன். ஓகே, that is f at 0 plus which is equal to f at 0 minus which is equal to f of 0. இதான் சொல்ல போறேன். That is to prove f of 0 plus comma f at 0 minus exist. இது எக்ஸிஸ்ட்னு சொல்ல போறோம். இப்போ நான் முதல்ல ஒரு இது மட்டும் ப்ரூஃப் பண்றேன், ஓகேங்களா? ஸோ claim this f of 0 plus exist and f of 0 plus which is equal to f of 0 னு ப்ரூஃப் பண்றேன். ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? அப்ப ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? முதல்ல let epsilon be positive. ஓகே, இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா choose delta which is equal to epsilon. Okay, so now whenever now 0 ல தான் பேசுறேன். அப்போ 0 which is strictly less than t which is strictly less than 0 plus delta. Okay, 0 which is strictly less than t which is strictly less than 0 plus delta. This implies what அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, this implies இந்த ரஃப்ல பார்த்துக்கலாமா? Now modulus of f of t minus f of 0 which is equal to f of 0 வந்துறது 0 னு தெரியும், இது வந்து f of t அப்படியே இருக்கும். This is f of t minus 0 இப்படி தான் இருக்கும். Is it okay? நான் என்ன பண்ணணும்? This is going to be less than epsilon னு சொல்லணும். Okay, சரி, since by the definition இந்த definition படி நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா this f of x equal to x if x is rational and f of x equal to 0 if x is irrational. Okay, அப்போ இந்த இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா I may write this is implies that modulus of f of x which is always less than or equal to mod x னு எழுதிக்கலாமா? இந்த இதுல இருந்து ஒன்னு ரேஷனலா இருந்ததுன்னா இது x ல இருக்கும். அப்ப x is mod x is less than or equal to mod x கரெக்ட் ஆயிடும். If x is irrational ஆக இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க, then this will be 0 which is less than or equal to some positive quantity. அப்போமே this is true ஆயிடும். Okay, so this implies that this is equal to modulus of f of t, and modulus of f of t is less than or equal to mod t. Okay, and mod t is less than delta which is less than delta. கரெக்ட் தானே? இந்த இடத்துல mod t வந்து எதுக்கு இடையில இருக்கு? 0 க்கு டெல்டா இடையில இருக்கு. அப்போ mod t வந்து 0 க்கு டெல்டா இடையில தான் இருக்கும். of course இது வந்து பாசிட்டிவ் தான், அதனால t னே போட்டுக்கலாம். and delta which is equal to epsilon. கரெக்ட்டா? Is it okay? அப்போ for given delta positive, epsilon positive, we have choose delta equal to epsilon such that is for every t. Okay, for every epsilon positive, okay, choose delta equal to epsilon. delta வந்து epsilon ஆ எடுத்துக்கோங்க. then we have another 0 which is strictly less than t which is less than 0 plus delta. This must implies that modulus of f of t minus f of 0, okay, which is less than epsilon அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This implies that
f at 0 plus இது nothing but your f of 0. இந்த இடத்துல actually என்ன இருக்கணும், இந்த இடத்துல actually என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் இருக்கணும், f of 0 plus இப்படி இருக்கணும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு, f of 0 to this, therefore these both are equal. Okay, அப்போ that is f of 0 plus exist and f of 0 plus which is equal to f of 0. Okay, இதே மாதிரி f of 0 minus exist சொல்லலாமா, அதே தான கதை, அதே தான claim என்னது அப்படின்னா f of 0 minus exist அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Okay, and f of 0 minus யாரு f of 0 தாங்க அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Is it okay? இது எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா let epsilon be positive. So let epsilon be positive. அதே கதை தான். Okay, choose. Okay, choose let okay, choose delta which is equal to epsilon. So now என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா this is 0 minus delta which is less than t which is less than 0. This imply that அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா 0 க்கும் மைனஸ் இப்படி இருக்கு. ஓகே, இது 0 இது மைனஸ் டெல்டா, இதுக்கு இடையில யார் இருக்கா, t இருக்கா. அப்ப this implies that mod t which is always less than delta. கரெக்டா, mod t which is less than delta. mod t ங்கிறது இந்த தூரம், இது எந்த தூரம், டெல்டா தூரம். அப்போ mod t which is always strictly less than delta. Then this implies that modulus of f of t minus f of 0 ன்னு சொல்ல போறேன், 0 which is equal to modulus of f of t ன்னு கிடைச்சிரும். And of course I told that f of 0 0, அதனால this is always less than or equal to mod t, and mod t is less than delta. This is strictly less than delta, and delta must be equal to epsilon. Okay, thus for every epsilon positive there is a delta positive, such that whenever 0 minus delta which is less than t which is less than 0, this must imply that modulus of f of t minus f of 0 which is less than epsilon. So this implies that f of 0 minus exist இருக்கு, and f of 0 minus which is equal to f of 0. Okay, அப்போ from these two hence by above 2 by இது வரை a ன்னு வச்சுக்கலாமா, இது a ன்னு வச்சுக்கிறேன், f of 0 plus exist and must be equal to, and இதை நான் b ன்னு வச்சுக்கிறேன். Okay, by a and b, by a and b. Okay, we have that is f of 0 plus and f of 0 minus exist, and this satisfies this condition, that is f of 0 plus which is equal to f of 0 minus which is equal to f of 0. So this implies that f is continuous at x naught, at x equal to 0. 0 ல இது கண்டினியூஸ் ஆகுது. சரி, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா கிளைம், இப்போ நான் கிளைம் பண்ண போறேன்னா வேற எந்த பாயிண்ட்லயும் இது கண்டினியூஸ் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ கிளைம் வந்து என்னது அப்படின்னா f is not continuous at any x not equal to 0. 0 இல்லாத எந்த பாயிண்ட்லயும் f வந்து என்னவாக இல்லை, கண்டினியூஸாக இல்லை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஓகே, அப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா let x belongs x not equal to 0. 0 இல்லை. ஓகே, அப்ப x 0வாக இல்லாத பட்சத்தில் இந்த x வந்து என்னவாக இருக்கும், ஒன்று வேற ஒண்ணுமே இல்லை, you just take that இந்த x வந்து either rational இருக்கும் or irrational இருக்கும். Okay, assume that x belongs to q. Okay, rational
அது கூட சொல்ல வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். f is not continuous at the point தானே. ஓகே, இது கூட இதுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். we'll take this. ஓகே, இது இல்லாம கூட சொல்லலாம். இப்போ choose, அப்போ இந்த இதுல வந்து என்னன்னா choose tn, ஓகே, tn அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் tn and sn in எங்கன்னா அவுட் சைடில் எக்ஸுக்கு அந்த பக்கத்தில். அப்போ இந்த இடத்துல டொமைன் கொடுக்காத பட்சத்தில் இதுதான் ரைட் சைடு. அதாவது என்னன்னா உங்களுக்கு ஏபி அப்படின்னு கொடுக்கல, அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ஹோல் ஆர்ல தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ எக்ஸ் கம்மா இன்ஃபினிட்டியில் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் சூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? இந்த எக்ஸ் கம்மா இன்ஃபினிட்டியில் தான் இந்த எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன். இதுதான் உங்களுடைய எக்ஸ், இதுதான் உங்களுடைய எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் டிஎன் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது, திஸ் இஸ் கன்வர்ஜிங் டு எக்ஸ். அதே மாதிரி எக்ஸ் எஸ்என் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது, இதுவும் கன்வர்ஜிங் டு எஸ். such that TNs are all rationals and SNs are all irrational. Okay, so நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா TNs are all rational and SNs are all irrational. எல்லாம் எங்க எடுத்திருக்கீங்க? எக்ஸுக்கு ரைட் சைடில் எடுத்திருக்கீங்க. ஓகே, அப்போ then f of tn லாம் rational, therefore it is a tn. Okay, and this fellow converges to x, we know, correct தானே? This fellow converges. Choose tn and sn such that are rationals and this tn converges to x and sn converges to s. இது ரெண்டும் x க்கு கன்வர்ஜ் ஆகணும். ஆனால் tn's எல்லாம் ரேஷனல், sn's எல்லாம் irrational. அப்போ f of tn is equal to tn. ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கோம்? ரேஷனல்ல அது ஐடென்டிட்டி. ஓகே, அப்படிதானே? x ரேஷனலாக இருந்ததுன்னா f of x equal to x தான். x irrational இருந்ததுன்னா f of x equal to 0. அப்போ what we will have this condition f of tn which converges to x and note that x is not equal to 0 and f of sn which is equal to 0 for every n and this fellow converges to 0. Okay, upon that is tn and sn are two sequences, okay, in x comma infinity, but f of tn converges to x and f of sn converges to 0. Okay, this implies that, and of course x is not equal to 0. This implies that f at x plus does not exist. கரெக்டா? எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால என்ன சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரே லிமிட்டுக்கு தான் வரணும். ஆனால் இங்கே நான் ஜீரோ லிமிட்டுக்கு இது கன்வர்ட் ஆகுது, இது ஜீரோக்கு கன்வர்ட் ஆகுது. therefore it does not exist. அப்போ f of x plus எக்ஸிஸ்ட் ஆக இல்லைனாலே போதும். this implies that f has discontinuity of second kind at x. அப்போ நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் அதர் தன் 0 எடுத்தீங்கனாலும் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவாக தான் இருக்குது? டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்குது ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட். இதே இதை இன்னொரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன். சிமிலர்லி யூ கேன் சூஸ் திஸ் f of x minus does not exist. ஓகே, இதை ப்ரூஃப் பண்ணுங்க. இது ஹோம்ஒர்க். ஓகே, இது ஒன்றும் இல்லைங்க, இதே தான். இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா சூஸ் எக்ஸ். இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்னா இப்படி எழுதணும். இந்த எலமெண்ட்ல இது எக்ஸ், இது எக்ஸ். அப்போ சூஸ் டிஎன் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னா இங்க இருந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும். எஸ்என் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ் வந்து இங்க இருந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும். ரைட் சைட்ல இருந்து, சாரி லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து கன்வர்ஜ் ஆகணும். therefore this also does not exist னு ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, we will go for an example 3. அப்போ this is an example 3. Example 3. What is this example? Okay, இது ரொம்ப பெரிய சும்மா சாதாரணமாக நம்மளே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கற்றுக்கணும். Okay, f is a function from
minus 1 to 1 ல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் such that என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா f of x equal to this is equal to I'll call it b, this is 1 if x is greater than or equal to 0 and minus 1 if x is less than 0. அப்போ இந்த படம் எப்படி இருக்கும்? இந்த சின்ன படம் தானே வரைஞ்சிடலாமா நம்மளே? அப்போ இதுதான் என்னுடைய கர்வ். அப்போ இது வந்து -1, இது +1. ப்ளஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கும்பொழுது ஃபுல்லாக நான் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இதனுடைய வேல்யூ எல்லாம் வந்து 1. அப்போ 1 0ல இதனுடைய வேல்யூ வந்து 1, என்னுடைய வேல்யூ 1. ஓகே, இதுதான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன். நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இதனுடைய வேல்யூ வந்து -1. ஓகே, ஸோ -1 ஆகும்போது திஸ் இஸ் -1. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு -1 இது கிடையாது, அதனால நான் வட்ட மாதிரி போடுறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல திஸ் இஸ் சார் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான் டார்க் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 0ல இதான் வேல்யூ. ஓகே, இந்த இடத்துல எக்ஸப்ட் 0ங்கிறதுனால நான் இப்படி போட்டுருக்கேன். ஓகே, தென் f is continuous, then f has a simple discontinuity, then f has simple discontinuity at x equal to 0. ஏன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, இதுதாங்க. பிகாஸ் சின்ஸ் this f of 0 plus இருக்க பாருங்க, அவன் யாருன்னா 1, and f of 0 minus இருக்க பாருங்க, அவன் யாரு அப்படின்னா -1. இது எப்படி சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, you take a sequence converging to 0. okay, proof. okay, let Tn be a sequence in எங்க அப்படின்னா open interval 0, 1ல such that Tn converges to 0. okay, நீங்க Tn அப்படிங்கிறது எந்த சீக்வன்ஸ்னாலும் எடுத்துக்கோங்க, we will have this. okay, then f of Tnங்கிறது என்னது? f வந்து என்னது? Tn வந்து என்னது? பாசிட்டிவ். இந்த இடத்துல எடுத்துக்க Tn. ஓகே, இது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுது? 0 நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகுது. இதுதான் 0 நோக்கி கன்வர்ஜ் ஆகுது. அப்போ வாட் வில் ஹேவ், திஸ் இஸ் எப்பெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கோ அப்போ f of x equal to 1. அப்போ f of Tn which is equal to 1 for every n belongs to natural number n. okay, so this implies that f of Tn converges to 1. okay, இவன் தான் யாரு? f of 0 plus. f of 0. நீங்க எந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்தாலும் அது வந்து 1க்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும். therefore f of 0 plus is the right limit. இப்போ இதே மாதிரி இந்த let Sn be a sequence in எங்க -1க்கும் 0க்கும் இடையில such that this Sn converges to 0. அப்படி என்ன அர்த்தம்? படத்துல இந்த இடத்துல நீங்க Tn எடுக்கிறீங்க, சாரி Sn எடுக்கிறீங்க. so Sn converges to 0 from the left. அப்போ then f of Sn என்ன கிடைக்கும்? left side ல இருந்ததுன்னா அதனுடைய வேல்யூ எல்லாம் வந்து -1. கரெக்டா? so we will have f of x equal, if it is negative இதனுடைய வேல்யூ வந்து -1. அப்போ this is equal to -1 for every n belongs to natural number n. okay, so this implies that f of Sn converges to -1, which is equal to f of 0 minus. Upon that implies that f of 0 plus and f of 0 minus both exist and f of 0 plus not equal to f of 0 minus. So this implies that f has a simple discontinuity at x equal to 0. x equal to 0 simple discontinuity. okay, now we'll go for an example 3. this is something more interesting. example 3. sorry 4. this is, what is this? something f of x which is equal to,
may write this is sine 1 by x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. Okay, now இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா. இந்த படம் something more complicated. எப்படின்னா I'll take this fellow, open. So this is the diagram. Okay, இதுதான் the function sine, then f has discontinuity of second kind at x equal to 0. Okay, this has a simple discontinuity of discontinuity of second kind at x equal to 0. So this is the theorem we want to show. Proof கொடுக்கலாமா? ஒன்றும் இல்லை, proof வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு சீக்வன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, let tn which is equal to, I am considering a sequence என்னன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க 2 pi n அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகே, 2 pi n, சாரி, I may consider this will 2 pi n இல்லை 1 divided by 2 pi n, 1 divided by 2 pi n. Okay, then n மட்டும் தாங்க, 2 pi ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, then tn converges to 0, 0 க்கு கன்வர்ஜ் ஆகும். ஓகே, then what is என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து f of when x not equal to 0, f of x equal to sin 1 by x. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this, then f of tn which is equal to sin 1 divided by tn which is equal to sin tn which is equal to this, அப்போ 1 divided by tn which is equal to sin 2 pi n, and we know that sin 2 pi n எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா this is equal to 0 for every n, n. So this implies that f of tn which converges to 0. Okay, அப்படின்னா நான் என்ன சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட கர்வ்ல இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லா சூஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும், இதெல்லாம் கன்வர்ஜஸ் டு 0 தான், அதனுடைய வேல்யூ எனக்கு 0 நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, and now we are going to construct another sequence. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா take let sn which is equal to 1 divided by பாருங்க sin ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுதானே. ஓகே, sin ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 90 இப்படி வந்தா அதுக்கப்புறம் இங்க வரும் பாருங்க, இது pi by 2, இது pi by 2, இது pi, இது 3 pi by 2, 3 pi by 2, அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னது 2 pi. அப்ப இந்த சைக்கிள் வரணும் என்ன ஆகும்னா இதுல இருந்து ஒரு 2 pi கூட்டணும். அப்ப என்னது pi by 2 plus 2 pi. ஓகே, அப்ப என்னது 4 pi. அப்போ 4 plus 1 5 pi by 2. ஓகே, அப்போ இந்த 4 இதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொரு 2 pi கூட்டுவீங்க. ஓகே, அப்போ 8. ஸோ this is of the form some 4n plus 1 times pi by 2. n க்கு பதிலா 1 போடுங்க 5 pi by 2 வந்துருமா, n க்கு பதிலா 2 போடுங்க 9 5 pi by 2 வரும். அப்போ this fellow is said to be Sn, and we know that then Sn converges to 0 because ஏன்னா denominatorல மட்டும் தான் n இருக்கு. Okay, these are constant. Okay, so Sn converges to 0. But இப்போ என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா then f of Sn which is equal to sin of 1 divided by Sn which is equal to sin, I may have this is 4n plus 1 times pi by 2. Okay, this is equal to 1 for every n. Okay, so this implies that f of Sn converges to 1. Okay, this implies that அப்போ ரெண்டுமே இங்க இந்த Sn எப்படி சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா Sn வேற கலர்ல எடுத்துட்டுமா, இந்த கலர்ல 1 எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு 1 வருதா, 1 வேல்யூ வருது. அப்போ this is your S1. அப்புறம் இந்த பாயிண்ட். ஓகே, so this is your S2.
அப்போ இந்த பாயிண்ட் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு 1 வேல்யூ வருதோ இப்படி அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்வர்ஜிங் டு 0 okay but f of Sn which is equal to 1 this implies that this implies that f of 0 plus does not exist okay so this implies that does not exist this implies that f has discontinuity of second kind continuity of second kind at x equal to 0 note that இதே மாதிரி இந்த படத்துல நீங்க இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் லெஃப்ட் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்படிங்கறத சொல்லலாம் எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னா முதல்ல எங்கெல்லாம் 0 வருது இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் this value will converges to 0 அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் 1 வரக்கூடிய பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஓகே சோ இதோட வேல்யூ 1 அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் so you can extract two sequences converges to 0 but f of s 1 வந்து 0 கன்வர்ஜ் ஆகும் 1 வந்து என்னது 1 கன்வர்ஜ் இதே மாதிரி நீங்க -1 கன்வர்ஜ் ஆகிற மாதிரி சீக்வென்ஸ் நீங்க சொல்லலாம் okay so we have this implies that f has a discontinuity of second kind